It's commonly thought that the tropics are synonymous with turquoise waters and white sandy beaches. Associating the tropics with glaciers may seem odd, yet there are important glaciers at these latitudes. Found in the Andes mountain range, at over 5,000 meters in altitude, they have been honored like gods by local populations for thousands of years. But today, these gods are on the brink of extinction. In Bolivia, one of them has already disappeared, the Chacaltaya Glacier. It once towered over the capital of La Paz. Glaciologist Bernard Francoux, director of the Research Institute for Development in Bolivia, tracked its swift demise. For 15 years, he kept a mournful chronicle of the first Andean glacier to vanish. Ça m'impressionne de voir ça. J'ai commencé à étudier ce glacier en 91. On a mis des balises parce que les petits glaciers sont plus sensibles. À l'époque, c'était une station de ski importante. On avait là entre 4 et 6 hectares de glaciers. Chacaltaya was Bolivia's only ski resort. At over 5,300 meters, it also represented the world's highest ski slope. Is the disappearance of the glacier linked to local conditions, or is it a precursory sign of a developing global phenomenon? Avec les données qu'on avait, en 91, puis plus tard, on pensait que ce glacier aurait disparu en 2015, 2020 peut-être. Et puis, ça s'est allé beaucoup plus vite en fait. Et ce qui est inquiétant, c'est que 80% des glaciers de la Cordillère royale ont à peu près cette taille, moins d'1 km². Et donc on s'attend à ce que beaucoup de glaciers disparaissent dans le futur. The glaciers in this region play essential roles for local biodiversity, the provision of drinking water, irrigation, and hydroelectric energy. Their disappearance would have a disastrous impact on the fauna, flora, and local people. For over 20 years, Bernard Francoux and his team have been racing against time, trying to understand the sudden retreat of the Andean glaciers. Their research takes place at altitudes over 6,000 meters. Étudier des glaciers dans des montagnes aussi hautes, ça pose des problèmes physiques, physiologiques, on peut dire. Le glaciologue doit monter jusqu'à 6 000 mètres régulièrement. Néanmoins, il y a un avantage à travailler sous les tropiques, c'est qu'ici, il n'y a pas vraiment d'hiver. Et donc, on peut faire du suivi assez fin de tous ces glaciers pendant toute l'année. Winter is not very clearly marked in the Bolivian Andes because they're located in an intertropical zone. The sun's rays are almost perpendicular to the surface all year long. The temperatures don't vary too much. It is the rainfall patterns that underline the change of seasons.
Jean-Emmanuel Sicard, a glaciologist at the Research Institute, is studying the likely connection between the retreat of the glaciers and the climatic variations affecting the region's only 2 seasons. Throughout the year, he analyzes rainfall and solar radiation levels affecting the glacier. Ici, on est dans une belle journée avec un beau soleil et je m'aperçois que ça fond très peu. Alors finalement, comment ça marche ici au point de vue saisonnier? C'est qu'on a un contexte très différent de ce qu'on peut connaître en France, par exemple les glaciers des Alpes, Oui. où là on a un hiver bien marqué, des chutes de neige continues, ça fond pas, Voilà. et l'été, pas de chute de neige, et ça fond. Ici, on est sous les tropiques, dont les saisons sont plus dirigées par les précipitations et les nuages. Oui. On a une saison sèche, il peut y avoir 1 mois, 2 mois sans précipitation, Oui. et effectivement, ça fond peu, très peu. Les nuits sont très fraîches, très froides, la surface se refroidit pendant la nuit. Oui. Et la journée, il faut ramener cette surface à 0 degré pour avoir de la fonte. Et ça demande de l'énergie. Et après, il n'y a pas assez d'énergie pour vraiment faire fondre le glacier, D'accord. parce que tout de suite, on retombe dans le cycle de nuit. D'accord. Alors qu'en saison des pluies, plus ou moins en même temps, il va y avoir beaucoup de fonte et en même temps des chutes de neige. In the southern hemisphere, the seasons are switched around, and December is the month with the highest solar radiation levels. Rising temperatures should cause the ice to melt, but December is also the peak of the rainy season. The falling snow blocks some of the sun's radiation, protecting the glacier. Nevertheless, all it takes is for the rainy season to shift by a few days or a few weeks, and the entire system comes unhinged. Understanding the retreat of the Andean glaciers means taking an interest in climate, and more particularly in the factors affecting the arrival of the rainy season. Studies by glaciologists have shed light on the direct connection between glacial melting and the greatest climate regulator on planet Earth, the Pacific Ocean. It stretches out west beyond the Andes and comes just at the foot of the Cordillera. This ocean stocks 70% of solar energy in the form of a gigantic warm water reserve that has a surface area roughly equivalent to the size of Europe. It is at the origin of a climatic phenomenon known as El Niño. Normally, this mass of warm water lingers near the Australian coast. But due to trade winds and sea currents, it drifts towards the East Pacific in a cyclical way. Cette grosse masse d'eau chaude qui vient déferler en direction des côtes américaines, eh bien, on est vraiment dans un phénomène El Niño. Et la conséquence, c'est que 3 à 7 mois après, on a l'atmosphère sur les Andes qui s'échauffe, donc la température monte. Et dans certains endroits, comme en Colombie ou en Bolivie, ici, on a une baisse sensible des précipitations pendant la saison des pluies. Donc la baisse des précipitations, l'augmentation de la température sur toute la colonne atmosphérique, sur 5 à 8 km d'épaisseur, eh bien, c'est pas bon pour les glaciers. Is today's rapid glacial retreat solely connected to the El Niño phenomenon? Or is it a consequence of more recent events? In order to find out, we need to understand glacial evolution on a much larger timescale. Vincent Gemelli, research director at CNRS, studies glacial moraines, the rocky debris the glacier pushes ahead of it before leaving it behind when the ice begins to retreat. Over thousands of years, the Sharkini Glacier left strips of rock and dirt in the wake of its advances and retreats. They are obvious and perfectly visible.
One can read these successive deposits like an open book, which contains the entire history of the glacier. To decipher the story of the Sharkini Glacier, the first step is to date these rocky deposits. The most commonly used method for determining the age of ancient elements is carbon dating. However, carbon dating requires organic matter containing carbon. Vincent Gemelli is searching for vegetal debris that was once imprisoned by the moraine when the glacier advanced. On voit bien les filaments. D'accord. Tu vois, elle est en bon état, quoi. Donc je pense que les âges qu'on va obtenir sont corrects, quoi. En fait, on avait de la végétation comme ça, là, juste devant nous. Et puis le glacier avance parce que le climat est un peu plus froid et un peu plus humide. Et dans son avancée, il pousse cette végétation. Cette végétation meurt et se transforme en tourbe, quoi. Donc la poussée du glacier qui a mis en place la moraine c'est faite après l'âge que tu vas trouver pour la tourbe. Exactement, exactement. The resulting peat is accumulated over many years. It is a vegetal layer that develops on extremely humid ground, such as that at the foot of a glacier. The moment the glacier advances, the peat is gradually entrapped in the moraine. As time passes, this organic matter fossilizes. Bernard en prendre un en subsurface, Ouais. un peu plus loin, par là, là. Et puis un en dessous. Indexed and carefully packaged, these peat samples are sent to a laboratory where they will be carbon dated. To properly date the moraines, Vincent Gemelli also relies on large boulders that bear witness to the life of the glacier. Bon, de toute façon, il en faut une vingtaine pour avoir une idée précise de la mise en place de la moraine. Ouais, non, mais il est bien. Il est plat, il est assez gros, il a l'air bien stable, situé sur la crête. Donc a priori, on est sûr qu'il a été mis en place au moment de l'avancée du glacier et que depuis, il n'a pas bougé, quoi. Parce que la paroi est quand même vachement loin. Ouais. On pourrait croire qu'il y a un bloc qui est tombé, qui est venu là, mais là, c'est trop loin. These large blocks weigh many tons, and the glacier shifts them over long distances as it moves forward. As the glacier retreats and the ice melts, they remain stranded on the ground. En fait, il faut imaginer donc le bloc qui est protégé de la lumière par la glace, Oui. tu vois. Ou qui bouge sans arrêt. Voilà, Ouais. le glacier se retire, la glace fond, et immédiatement, les rayons cosmiques vont frapper le caillou. Il y a une réaction qui se fait à l'intérieur, et là, il y a un chronomètre qui se déclenche. Et du coup, je vais avoir l'âge exact de la mise en place de la moraine par le glacier. Cosmic radiation provokes a reaction at the core of the rock, modifying the crystals of quartz and other minerals inside. It is the appearance of this modification that's identified and dated in the lab. Each sample reveals the exact moment a piece of rock was deposited on the ground following the glacier's retreat. Là, je suis à 1 cm et au minimum, je suis à 0,7. Ce que je cherche à faire, c'est reconstituer l'histoire du glacier depuis le dernier millénaire. Tout à l'heure, on a vu de la tourbe. Cette tourbe, elle témoigne qu'au début du dernier millénaire, on avait de la végétation qui était à peu près assez proche d'aujourd'hui. Un paysage un peu comparable aujourd'hui. Exactement, un paysage assez similaire. Le glacier qui était loin. Ouais. Et puis, au cours du petit âge de glace, autour du XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, le climat se refroidit avec un peu plus de précipitations. Le glacier avance, il constitue cette moraine qu'on a devant nous. Et puis, au cours du temps, à nouveau, le climat se réchauffe lentement, de manière naturelle. Et le glacier recule peu à peu en déposant ces moraines qu'on voit dans le paysage pour atteindre une situation qu'on a à en gros 700 mètres qui correspond à l'état du glacier au début du siècle. Nous, ça nous intéresse beaucoup ce que tu fais, parce que là,
tu mets en perspective le recul extraordinaire qu'on mesure depuis 30 ans. Là, on a un recul apparemment progressif qui s'est étalé sur des siècles. Et puis, depuis 30 ans, eh bien, le climat bascule. Le climat bascule et le glacier se réduit d'une façon extraordinaire. Et à tel point que si on extrapole la tendance actuelle depuis 30 ans, il y a tout lieu de penser que dans 10 ans, 15 ans, il n'y aura plus de glacier, tout simplement. The work by the glaciologists confirms what they saw in the field. The retreat of the Sharkini Glacier has been accelerating drastically. In 40 years, it has shrunk as much as it had in a century. The suspicions of the scientific community are well-founded. A new phenomenon is at work. This has nothing to do with the ordinary cycle of glacier advances and retreats in this part of the Andes. 1976 is a key date in time for Bernard Francoux. Eh bien, 76, c'était l'année à partir de laquelle on constate un fort réchauffement du Pacifique. C'est lui qui influence la fonte des glaciers. Mais quand on regarde à l'échelle globale, on regarde la courbe de température, comme celle qui est publiée par le rapport du GIEC, on s'aperçoit aussi que c'est à partir de 76 que la température mondiale commence à s'échauffer. Donc on sait maintenant, sans ambiguïté, que le réchauffement actuel, depuis 50 ans au moins, vient de la composition atmosphérique, de ces fameux gaz à effet de serre qu'on injecte dans l'atmosphère. The acceleration of the glacier's retreat over the past 40 years is the result of a combination of two phenomena. A natural cycle of warming in the Pacific, compounded by the global warming linked to human activity. The volume of the Andean glaciers is collapsing. Between 1975 and 2006, it diminished by 43%. The rapid retreat of the glaciers is not without consequence. As they draw back, glaciers uncover strips of thawed land where new life has not yet had time to resettle. These zones, larger than ever before, are unstable. They have a significant impact on local biodiversity. The living conditions here are extreme. Olivier Dangle, a biologist at the Research Institute, studies the water torrents released when glaciers melt. El año 2005. Que todavía no salió, pero... Accompanied by a Bolivian student, he heads to the foot of the Zongo Glacier, about 20 miles from La Paz. Ya estamos cerca de Olivier, más o menos en este lecho del río. Estaba la lengua del glaciar hace unos 7 años. 7 años nomás. 7 años. Entonces ahora el glaciar está como 40 metros más arriba del punto que viste tú hace 7 años. Ha retrocedido en 7 años unos 50 metros nomás. Y bueno, todos los animales que viven aquí ahora les toca vivir más arriba. Entonces las condiciones para los invertebrados son aún más complicadas. Hay aún menos oxígeno aquí arriba. Y para ellos la vida va a ser más difícil. Entonces vamos a ir a ver lo que encontramos si encontramos animales arriba. In these cold and nutrient-poor waters lives a population of microinvertebrates, insect and crustacean larvae. These minuscule beings are at the bottom of the food chain. The birds and fish living at lower altitudes feed on them. Ahora sí viene la parte crítica. Ya manos en el agua. Oh. Les ruisseaux glaciaires sont des milieux extrêmement hostiles, notamment en termes de gel et dégel du glacier tous les jours, ce qui les diffère un petit peu des ruisseaux qu'il y a en zone tempérée. On a aussi des particules d'argile donc, qui sont drainées par le glacier et qui rajoutent un petit peu au stress. On a très peu d'oxygène puisqu'on est en haute altitude. Et on a aussi très peu de matière alimentaire pour que les invertébrés puissent se nourrir. Certain invertebrates have adapted specifically to survive in such demanding conditions.
Podemos ver que hay una gran diversidad de un grupo que domina, son los dípteros, son unas moscas que viven aquí. Algunos son gorditos, otros son afilados. Otros también tienen lo que podemos ver aquí, unas branquias justo al tope del abdomen que les permiten respirar en esos lugares muy extremos donde hay poco oxígeno. Ellos dominan realmente toda esta parte que está justo debajo del glaciar. Y nosotros hemos encontrado unas especies endémicas que se encuentran solamente en algunos lugares de estos glaciares. Y podemos ver esa adaptación que tiene. Y también podemos encontrar otros grupos que no son tan dominantes, que son los tricópteros. Eso es Cailoma, un género. Y vemos que ellos también tienen una garra muy fuerte al tope del abdomen que les permite fijarse en el substrato y justamente no estar como llevado por el agua cuando hay las crecidas del glaciar. High-altitude glacier streams are like small islands of isolated life. Here, the migration of invertebrates is extremely restrained. Alors quand on se met un peu dans la peau d'un macro-invertébré aquatique, on se rend compte qu'il y a des challenges très importants pour lui. Que faire face au retrait glaciaire? Si je monte avec le glacier qui se retire, je vais avoir des problèmes notamment en termes d'oxygène, puisque plus je monte et moins il y a d'oxygène dans l'air. Si je descends, ce serait une hypothèse potentielle, je vais avoir de la compétition avec d'autres organismes qui sont plus performants dans les zones basses. Et si je reste à ma place, supposément je suis adapté pour rester ici, mais il va faire plus chaud et donc je vais avoir une demande en oxygène qui est plus forte. Or, le taux d'oxygène à l'endroit où je suis va rester le même. On retrouve des espèces particulières qui, lorsque le glacier va disparaître, vont elles aussi disparaître et elles sont complètement inféodées à ces milieux, elles sont complètement uniques dans ces milieux. The invertebrates that live on the glacial front are not the only organisms threatened by the glacier's rapid pullback. The ground that has just been liberated from beneath the ice is a virgin space on offer for new plant life. Candidates for colonization find themselves facing highly selective conditions. In the newly melted Zongo Glacier Zone, Fabien Antelme, a plant specialist at the Research Institute, sets up a perimeter for his sampling. He is creating an inventory of the pioneers of plant colonization. Voilà, là on se trouve dans une zone d'où le glacier s'est retiré il y a environ 5 ou 6 ans, très récemment donc, ce qui constitue une opportunité très intéressante pour nous pour voir quelles sont en fait les plantes qui sont les premières à coloniser le milieu. Alors effectivement, à première vue, on a l'impression que les plantes sont quasiment absentes. Si on fait le calcul, on arrive à environ 1 ou 2% de couverture végétale au total. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'on va trouver environ une dizaine d'espèces, ce qui est beaucoup en fait pour une zone si récemment déglacée. In the Andes, the snow cover is fragile. Plants are exposed to the cold virtually all year and subjected to extreme alternations between freezing and thawing conditions. The local environment is so demanding that only the most opportunistic plants have a chance at survival. À ce stade de la colonisation, en fait, toutes ces espèces ont une stratégie en commun, c'est qu'elles parviennent à disperser leurs graines très facilement par le vent, ce qui leur permet d'accéder au site très rapidement, contrairement à la plupart des autres espèces. In this frozen and mineral universe, the plants can only rely on themselves to spread their seeds. No animals or insects here will help to transport them. Adorned with small plumage, these seeds take off at the slightest puff of air and travel with the wind. Pollen, on the other hand, has a notched form. During reproduction, this shape allows the pollen to stick and resist the violent high-altitude winds. But these fast-moving migratory plants are not the key players in the area's plant colonization.
As true opportunists, they take advantage of the shelter offered by other very particular plants, which are essential to the creation of fertile soil. On vient de se déplacer d'une cinquantaine de mètres depuis le site précédent, c'est-à-dire depuis le site 5-6 ans. Là, on se retrouve dans une zone qui est déglacée depuis environ 15 ans. Et c'est à cet endroit qu'on va commencer en fait, à observer des plantes fondatrices, et notamment des plantes en coussin suffisamment grandes pour pouvoir créer ce micro-environnement qui va permettre à l'écosystème de se construire. Ça se voit notamment au niveau du sol, puisqu'à l'intérieur de ce coussin, vous allez pouvoir voir un sol organique très noir, alors que sur les abords du coussin, le sol reste très minéral et donc très peu propice au développement des plantes. Donc là, on a un effet positif très fort potentiellement de cette plante en coussin sur les autres plantes. Et effectivement, c'est ce qu'on va voir sur les abords de ce petit coussin. Un certain nombre d'individus qui vont coloniser ces zones-là, car il fait plus chaud et car il y a plus de nutriments. Although ground covering plants are of vital importance for biodiversity, their development is very slow. This sluggishness is a handicap, given the fast-moving retreat of the glaciers of the Cordillera Real. Et on pense que cette création de sol et d'écosystème va prendre beaucoup plus de temps que 5 à 6 ans et va être en décalage avec la rapidité du changement climatique. Et au final, on va se retrouver probablement avec des zones déglacées mais pas structurées qui ne pourront pas être finalement des zones refuges pour la biodiversité ni des zones refuges pour le stockage de l'eau. Back when the Andean glaciers were relatively stable, ground covering plants developed over long periods of time, hundreds, if not thousands of years. This is evidenced by the peat found in the Sharkini moraines and the other glaciers in the region. These thick plants with spongy-like texture unfold at the foot of the glaciers, like a giant carpet that captures the meltwater. These damp zones are important for the survival of numerous insects and herbivores, such as llamas, alpacas, and vicuñas, all emblematic of the region. During the dry season, they act as natural reservoirs that supply drinking water to the local cities. If the glaciers that dominate La Paz were to disappear, the consequences would be catastrophic for this city of over 1 million inhabitants. Over the past century, La Paz has continued to grow. Its density became so concentrated that a second city sprung up on the plateaus. As a result, the water resources for this expanding urban area are seriously threatened. Bernard Francoux and hydrologist Edson Ramirez share a common concern. Given the combination of global warming and the fluctuations in the rainy season, they fear the worst for the local population. Tocamos 39 centímetros. En caso de que desaparezcan esos glaciares, ¿qué se produciría? Bueno, lo que vamos a observar es primeramente un aumento de los caudales, sí, pero posteriormente va a haber una disminución de estos caudales. Entonces, ¿aumento por qué? Porque en realidad empezamos a observar, tenemos mayor derretimiento del glaciar, okay, y hay mayor producción de volumen de agua. Entonces, esto da la impresión en este momento de que parecería que no existe un problema, o en algunos casos daría la impresión de que hay más agua. Claro, es la reserva sólida que se vuelve líquida. Exactamente. Sí. The easiest solution is to replace the glaciers with artificial retainers. These reserves could hold millions of gallons of water.
Ahora, si tomamos en cuenta que desaparece esta reserva sólida, es decir, que vamos a tener un menor aporte de lo que venían los glaciares. Entonces, lo único que nos queda para alimentar esta represa solamente es la lluvia. Will the rain satisfy the water needs of the region in a sustainable way? It is highly unlikely. Over the past 40 years, El Niño's effect has had a significant impact on the fluctuations of the rainy season. At the same time, the cities are experiencing wild and uncontrollable growth. The need for hydroelectricity has exploded across the area, and demand for drinking water has increased exponentially. Estas fluctuaciones en la demanda, considerando también las fluctuaciones en las modificaciones de los volúmenes de agua que ahora estamos observando, pueden provocar desfases. Por lo tanto, que picos de demanda pueden estar en desfase con picos de oferta. Y esto puede provocar un desequilibrio a nivel de la gestión del agua. Out of touch with nature, the population of La Paz is still unaware of the true impact the rapid retreat of the glaciers could have on the region. The collective belief is that water has always been an unlimited natural resource. The ecological upheaval currently taking place will have a huge economic impact. Building structures to stock water at high altitude is very expensive. ¿Y tú piensas que en La Paz la población está lista a pagar su agua a lo justo precio? No, pensamos que aún no. ¿Y por qué? Porque en realidad es un aspecto, además, ya desde el punto de vista de la cultura misma. Es decir, que siempre hemos estado asociando a que este recurso hídrico viene de la naturaleza, por lo tanto nosotros podemos utilizar. Pero de ahora en adelante tenemos que empezar a pensar que ahora el costo mismo del agua, de la fuente natural, probablemente va a llegar a tener un costo cada vez más alto. Creating massive stocks by building high-altitude water reservoirs is not just a matter of economic cost. The Andean Cordillera is part of the Pacific Ring of Fire, and volcanic activity in the region is intense. An earthquake of exceptional magnitude could have catastrophic consequences. The situation is even more serious in Peru, where the Cordillera is higher. The steep glaciers create their own lakes, which are ticking time bombs for the inhabitants of the valleys below. For Bernard Francoux, the retreat of the glaciers in this mountainous region strongly accentuates the danger. In fact, the Cordillera Blanca is the world's highest tropical mountain chain. The difference in height is such that going from one valley to the next is already an expedition. The summits are practically vertical. With global warming, the glaciers clinging to their sides risk collapsing at any moment. In addition, when a glacier melts, huge quantities of water can accumulate behind the old moraine, built up when the front of the glacier was at lower altitude. The moraine that held back the waters of Laguna Safuna is over 100 meters high. A tunnel was dug through this moraine as an emergency spillway. In other words, a security valve that would allow draining the lake in case of a sudden and unexpected rise in water level. Bernard has come to meet Thomas Condon, a hydrologist at the Research Institute, who is studying the risks associated with these glacial lakes. Salut Thomas! C'est le bout du monde ici, hein? Ouais, c'est vrai que c'est assez isolé. Ouais.
Donc un lac d'altitude ou un lac proglaciaire se forme lorsqu'un glacier qui a érodé les roches va se retirer, va laisser une excavation au niveau des roches les plus tendres et l'eau de fonte du glacier va remplir cette excavation et former un lac. Thomas surveys the lake to investigate the state of the glacial moraine. This endeavor is quite risky. A chunk of rock or ice could fall into the lake at any moment. The resulting impact could provoke a tidal wave. En avril 2002, il y a eu un énorme écroulement rocheux, donc justement à cet endroit-là. On note bien d'ailleurs la traînée blanche, on voit que c'est frais. Et en fait, il y a 10 millions de mètres cubes de roches qui sont venus à la fois recouvrir en partie le glacier et à la fois venir dans le lac. Donc on ne voyait plus le front. Donc on voyait plus le front. Mais ce que ça a provoqué, en fait, ça a provoqué une énorme vague d'une centaine de mètres de hauteur. Centaine de mètres. Et qui est venue en fait contre la moraine, qui n'a pas rompu. Et ça a débordé au-dessus de la moraine. La vague est passée au-dessus de la moraine. Elle est passée au-dessus de la moraine. The glacier's accelerated melting intensifies the danger. The more water there is in the lake, the higher the chance the moraine holding it back will eventually break. To estimate the volume of water, Thomas begins a bathymetry. This test reveals the depth of the lake over its entire surface using sonar equipment. Il faut savoir que la dernière bathymétrie nous donnait 16 millions de mètres cubes d'eau. 16 millions. Ah, c'est énorme, un énorme volume d'eau. Oui. Alors moi je vois que ces 16 millions sont barrés par un barrage morainique. Jusqu'à maintenant il a tenu, mais on peut imaginer que dans le futur, entre les chutes de blocs, les avalanches, le glacier, les moraines, il y a tout ce qu'il faut pour que cette digue, en fait, il y ait une rupture de digue. Et qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce cas-là, c'est évidemment un événement catastrophique, très rapide. On va avoir une brèche qui va se créer dans cette digue et le lac va se vidanger très rapidement. Très rapidement. Et va propager une coulée boueuse et une coulée liquide sur des dizaines et des dizaines de kilomètres à l'aval. During the last rock slide, the tunnel fortunately served its purpose. Ça a dû changer par rapport à quand tu es venu. Hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, il y a la vague. En fait, quand elle est arrivée, il y a eu une pression énorme. Il y a une partie de l'eau qui est passée à travers le tunnel. Ouais. Une autre partie de l'eau a débordé et est passée au-dessus de la moraine, du barrage morainique. Et donc tout ce flux d'eau en fait a complètement érodé et changé la topographie des lieux. Donc ça donne vraiment l'impression, ça donne l'idée du caractère catastrophique et exceptionnel de ce genre de phénomène. In the Peruvian Cordillera Blanca, Laguna Safuna is not one of a kind. Pro-glacial lakes where the moraine could potentially rupture and devastate the valleys below are abundant. Faire un tel vol nous permet en fait de contrôler le risque, puisqu'on a une précision meilleure qu'avec les images satellites. By accelerating glacial melting, global warming has significantly increased the danger. In the Cordillera Blanca alone, there are around 200 pro-glacial lakes. Donc on a un climat qui se réchauffe, des glaciers qui, surtout depuis 1976, reculent à toute vitesse. Voilà. Et alors, la formation de lagunes. Ils sèment des lagunes. Voilà, exactement. Et donc, dans toutes ces lagunes, il y en a forcément une ou deux, à un moment précis, qui sont particulièrement dangereuses. Voilà. Là, on voit une aussi qui a déjà lâché. Hein. On voit le lac au fond et puis les alluvions qui sont venues recouvrir. L'incision dans la moraine et le cône. Et le dépôt en aval. Bon, sur la centaine de lacs qui existent dans la Cordillère Blanche, en fait, il y en a une dizaine, une vingtaine qui sont vraiment très dangereuses. Actuellement. Mais évidemment, tout est en évolution. These lagoons are suspended miles above the urban areas. Most of the time, they are invisible to the people, who are unaware or, at best, underestimate the constant danger. Il y a réellement, pour l'instant, un peu une méconnaissance. Et parfois, on manque aussi de transfert de connaissances entre les scientifiques, entre la population et entre les politiques qui vont faire les actions. Ça, c'est un gros problème des pays en voie de développement, c'est-à-dire qu'il y a des risques, et puis la mémoire s'efface. Personne n'est là pour la recueillir, comme il n'y a pas de gens qui étudient vraiment profondément ces aléas, eh bien, on se retrouve de façon répétitive à ces catastrophes. The sudden draining of local proglacial lakes have already claimed a number of lives.
the Andean populations accept these events with a certain fatalism. Although the great majority of them are Catholic, they consider mountain water as a gift from Pachamama, or Mother Earth. While glacial water is sometimes synonymous with death, it also allows for irrigation and farming in the heart of these arid deserts. In Peru, the Cuyuriti Festival is the most important event of the year. In early June, thousands of pilgrims from all across the Andes converge near the Colquipuncu Glacier, near Cusco, at the heart of the Cordillera Blanca. For as long as they can remember, the Andean populations have paid homage to the glaciers that provide them with the water they deem miraculous. Si no habría agua, no habría vida. Por eso venimos acá a rendir culto al nevado y a rendir culto al Señor de Cuyuriti para que por su intermedio del Señor de Cuyuriti tengamos todavía vida, tengamos todavía nevado, tengamos todavía agua para subsistir en el mundo. Nearly 50,000 worshippers make the journey, setting up camp over 3 days at over 5,000 meters in altitude. The Cuyuriti pilgrimage blends both Catholic beliefs and Andean mythology. One may sing hymns or burn altar candles, but pieces of ice are used instead of holy bread. The body of Christ and the glacier are one. Bernard Francoux is familiar with the ceremony. It's been 8 years since he last took part in it, and his return is filled with concern. Much like the other Andean glaciers, the Colquipuncu is noticeably retreating. If the most sacred Andean glacier were to disappear, an important part of the native people's culture would be wiped away with it. For Bernard Francoux, this is also an opportunity to find people who have seen the glacier shrink firsthand. Sí, sí, uf, ha nevado. La nevada siempre pues en la mañana cayó bastante nevado. Dime, estoy buscando algunos testigos que me digan hasta dónde venía el glaciar hace más o menos 35, 40 años. ¿Tiene recuerdos de esto? Claro, definitivamente. Yo también ven cada año. Glaciar pues, venía donde está, pues 2 piedras allá, exactamente. Ahí. Hay, los de glaciar, constante. Todo ese cerro, ese nevado que había allá también bastante, eso había completamente con glaciares. Rare photographs taken over 50 years ago reveal the magnitude of the Colquipuncu's retreat. Entonces nosotros estamos tan preocupados, tan, ¿qué le digo? Asustados de poder perder estos nevados y poder perder nuestra vida y nuestra especie humana en el planeta Tierra. Worshippers take turn and pray throughout the night until the gods awake. The Cuyuriti ceremony, which coincides with the June solstice, perpetuates the ancient Inca sun ceremony. It awakens the spirits of the mountains and glaciers. Les montagnes sont le siège des apus. Au Pérou, en Bolivie, ce sont les achachilas. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que dans ce glacier, il y a un esprit. Et cet esprit, on vient lui demander des faveurs, on vient prier, on vient lui demander de la santé pour ses enfants.
on vient lui demander la fortune, etc. Le glacier est une pièce essentielle de la cosmogonie andine. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour essayer d'interpréter ces rituels de ces milliers de pèlerins maintenant qui viennent là et se prosterner devant le glacier. The costumes worn by the pilgrims relate to the origins of the people. Those from the high Andes regions wear animal skins, while those from the lower Amazonian regions don exotic bird feathers. They join forces on this high plateau, the boundary between two worlds, where the mountains meet the forests. The ukukus are mythological half-bear, half-man creatures. They provide the link between these two worlds. They are creatures of the dawn and sunset, both troublemakers and policemen. They bring order and chaos alike. The ukukus are an order founded on and around the spiritual nature of the glacier. Ils pensent vraiment, c'est le fond de leur religion, que le glacier est habité par l'esprit, par l'Apu, et ils viennent ici pour parler à l'Apu, pour lui demander des faveurs, pour lui demander protection également. Donc on peut se demander, avec tout le recul rapide de ces glaciers, ce qui va devenir de la cosmovision andine. Acá en la nevada se encuentra, con el permiso de nuestro señor de Coyote y con permiso de ustedes, voy a proceder, hermanos, a hacer el respectivo bautismo. After being symbolically baptized with a whip, the novice becomes a new guardian of the Kulkipunku. The ukukus are aware of the dangers that threaten their sacred glacier. Fearing the disappearance of the homes of the Apus so paramount to their world, they have abandoned the most important ritual of the Kuyariti festival. Je suis venu en 2001 au Koyoriti, et ce qui m'avait frappé, c'est de voir tous les ukukus prélever de la glace, la casser avec des pierres et la descendre sur leur dos pour en faire bénéficier les communautés, puisque cette eau de l'Apu, finalement, a des vertus miraculeuses pour eux. Et ma surprise a été grande de voir qu'ils ne la prélevaient plus, ils n'enlevaient plus la glace. Et je leur ai demandé, mais pourquoi ? Pourquoi ce rituel séculaire, vous l'avez abandonné comme ça si vite ? Et l'un d'eux m'a dit, eh bien, on a constaté que le glacier était malade, qu'il reculait, qu'il diminuait de plus en plus. Eh bien, pour ne pas aggraver son état, on a décidé de le laisser tranquille et de ne plus enlever la glace. C'est une chose qui m'a fait réfléchir, effectivement, quand on voit, nous, qui sommes quand même les protagonistes du changement climatique, les sociétés développées qui polluent, contaminent l'atmosphère, il nous faut combien de conférences et de conférences et de conférences pour prendre des décisions, et des décisions qui ne sont toujours pas prises d'ailleurs, alors que ces sociétés qui vivent au contact de la nature sont capables immédiatement de réagir et de prendre les bonnes décisions. Et ça, je crois qu'on pourrait s'inspirer de cet exemple.
the pilgrims pack their bags with heavy hearts. They fear that one day they will witness the end of the Cuyuriti. The melting of the Andean glaciers is a tragedy. The day water no longer flows from the mountain, life on its high valleys will cease. The people of the Cordillera will lose part of their soul and native culture that are already gravely threatened. If the Andean glaciers were to disappear, our entire world would suffer the loss.